The World Rhino Day 2025, which is held on 22nd September 2025 at the KWS community offices at the Elsa ground. Our guest of honor, Madam Silvia, Principal Secretary, State Department of Wildlife, Dr. Elsa Skanga, Director General of KWS, Dr. Chumo, Conservation Secretary, our DCC, Mr. Bernard Okwiri, ladies and gentlemen, all protocols have observed. Good afternoon. It is a great honor to stand before you on this important day, the World Rhino Day, and day when the world pauses to focus its attention on one of the most iconic yet critically endangered animal on earth, the rhinoceros. Every year, on 22nd September, people across the globe come together to remember, to reflect, and act. This year's theme is 5 rhinos forever, serving our heritage. It's just a phrase. It is not only a phrase, it's a commitment. It is also a challenge. It is a call to each and every one of us to rise to the occasion. World Rhino Day reminds us that the story of rhino is not just about survival of animal. It's also about the survival of ecosystem. It is about the survival of the culture. It's also about the survival of livelihood for the generations to come. So when we look at the global picture, what do we see? There are 5 species of rhino in the world over. 2 are found in Africa. One is the black rhino and the white rhino. And then there are 3 in Asia. One is the great one-horned rhino, the Sumatran rhino, and the Savan rhino. All the 5 species face one common enemy, and that is human greed. Through poaching, habitat destruction, illegal trade, and some like the Savan and Sumatran rhinos are on the very brink of extinction, with fewer than 100 left on the entire planet. Imagine that an entire species reduces to a small number, which is like a single village in Isiolo. But ladies and gentlemen, this is not just a story of despair. It is a story of hope. In India and in Nepal, the greater one-horned rhino has made a remarkable comeback thanks to the strong protection and community involvement. Around the world, countries are investing in drone technology, DNA tracking, and artificial intelligence to protect rhinos and arrest poachers before they strike. We have seen that work. We have seen with leadership, unity, and courage, conservation can win. And yet, for us here in Isiolo, this story is deeply personal. Many years ago, Isiolo was home to rhinos. They roamed freely in the Shaba area, where they were not just animals, but neighbors. Creatures respected and coexisted with the people. Shaba was once a stronghold for these magnificent animals. But then came the dark days. In the 1970s, the rampant poaching and insecurity swept across the rangelands. Slowly, the rhino disappeared. By the late 1970s, the last rhino in Shaba was sighted. Since then, more than 4 decades have passed without a single rhino in Isiolo. Let us reflect on what that means. The absence of rhino in Isiolo is not just a loss of biodiversity. It is the loss of our history. It is the loss of our culture. It is the loss of our opportunity for the people of Isiolo. Imagine what it would mean for Isiolo today if rhinos still roamed Shaba. Imagine the tourists. Imagine the jobs. Imagine the pride of our people in saying, yes, the rhino is in the land of, Isiolo is in the land of rhinos. Ladies and gentlemen, our story does not have to end with the loss. Our story can be rewritten. Isiolo is strategically placed at the very heart of northern rangelands, sharing ecosystem with the Samburu, Laikipia, and the Meru. We are part of the vital ecological corridor.
that positioning makes us not just dreamers, but rightful candidates for the introduction of rhino. The introduction of rhino to Shaba would do more than restore the nature. It's a good one. Diversify Isiolo's tourism products, making us a premier conservation destination. Number two, it will create jobs for our young people. Tour guides, rangers, hydro performers, and also artisans and entrepreneurs. It will also boost the county revenue to fund schools, hospitals, and infrastructure. It will also empower our communities, opening doors for cultural tourism, craft, and the conservation, and the linked enterprises. This is not only about rhinos, it is about dignity, it is about prosperity, it is about giving our children future rooted in both heritage and opportunity. As the county government of Isiolo, we declare today our commitment. One, we are committed to working with the KWS, the national government, international conservation partners, and the other neighbors to assess the feasibility of the introduction of rhino into the Shaba. We are also committed to ensuring that this vision aligns with the Kenya National Rhino Strategy so that Isiolo is not left behind in the national effort to protect this magnificent species. We are also committed to strengthen security in our regions because without peace, there can be no conservation. And above all, committed to putting our people, the custodian of this land, at the very center of this effort. Because conservation without community is a castle built on sand. If our people are not involved and then benefit, they cannot protect the animals and they cannot be able to thrive in our ecosystem. Ladies and gentlemen, the World Rhino Day is not just about remembering the past, it is about shaping the future. A future where rhinos and people live side by side, a future where rhinos become a global example of community-driven conservation, a future where our children will not just hear stories about rhinos, but we will see them, touch them, ground they walk on, and inherit a living legacy. As I conclude on this World Rhino Day 2025, let us stand together and say with one united voice, yes, rhino can return to Shaba. Yes, Isiolo can reclaim its lost heritage. Community Conservancy Bill, and then the tourism bill, and the wildlife and conservation bill. One of these bills, or the three of them, of course, they are at the final stages of being debated at the County of Assembly of Isiolo and being enacted or assented to by the governor. Once they are done, they will support this sector, and especially the Community Conservancy bill, which will go a long way in entrenching the community conservancies to the county so that they can be able to be supported. As you can hear today that the fund which we used to get from USAID partners is no longer there, but now they want to assess revenue, county revenue money, and they cannot be able to give them the money without having a bill and a mechanism for us to give them money. Lastly, we want to say that also the county is committed to ensure that we have more rangers. At the moment, we have the three national reserves, Buffalo Spring National Reserve, Shaba National Reserve, and Kisanandi. And our workforce are aged. We are saying the governor is committed to employ more rangers so that they can be able to work hand in hand with the KWS and the other conservation agencies to ensure that we don't our wildlife is thriving and existing so that we get more money from them. At the moment, Isiolo gets more than 70% of its revenue from tourism. So that is a big step in the right direction. So I want to welcome the chief guest, who is none other but Madam Silvia to come and address this congregation. Stand up everybody so that we can welcome her with the clap of the Nyayo. Moja, mbele, tatu, funga, fungua. Asante sana waziri. Unaweza kaa chini. Watu ya Isiolo
wakiongozwa na the county commissioner here represented by the DCC and the entire Ngao team, wafanyakazi wote wa serikali, wanafunzi wa shule ya Elsa Primary na Elsa High School, wazazi, wenyeji wa hii area, habari zenu? Bwana asifiwe. Salamu alaikum. Najokon. Enda soka pokin. Murega. Kwa majina Silvia na mimi ni katibu mkuu. Na kama kuna county nimeona watu wanasumuka na kusema yes sir, madam PS tunafanya quarter guard. Ile kijana alifanya inspection ya quarter guard kwa wapi? Ya scout. Sasa kama angekuwa hapa tungepima uniform swimmer ya scout na yaandikwe jina postage. Leo kijana atakutwe, peleka hii solo, mimi ndakupatia pesa, apimiwe uniform nzuri ya scout. Mimi naona kama hiyo kijana siku moja atakuwa IG Kanja, ama atakuwa mkubwa wa NIS, ama ya KWS, ama pengine atakuwa county commander. Atusaidie kupunguza uhalifu, atupatie local solutions. Na washukuru nyinyi wote. Mimi kama PS wa serikali natembea kaunti mingi na sijaona kaunti ambayo kuna uhusiano mzuri kati ya raia na viongozi. Iko mahali tunaenda inakuwa kesi, watu wanapiga KWS, watu wanapiga polisi, kila mtu ako na complaint. Hapa nasikia shukrani mingi, nasikia nyinyi wote wawili katikati ya raia na serikali mnafanya kazi kwa ushirikiano na kwa pamoja, na tunataka kuwashukuru both watu ya Isiolo na pia viongozi wa serikali, na muendelee hivyo hivyo. Leo tumekuja kucelebrate World Rhino Day, na tukikubaliana tukuje wapi kwa hii nchi yote, tunasema tukuje Isiolo sababu kuna vifaru Meru, kuna vifaru mingi sana Laikipia, na kuna vifaru mingi sana Samburu. Samburu has the first community conservancy with rhinos called Sera. Alafu hapa katikati hakuna hata moja. So tumekuja kuambia mko nyuma kidogo. Tunataka muongee na watu ya Samburu, watu ya Laikipia na watu ya Meru, muone vile vifaru zitakuja Isiolo, ndio isaidie venye mmesema, isaidie utalii, isaidie security. Inajulikana mahali kuna vifaru, kuna security. Hivyo ndio utachelewa kwenda mbinguni. Unaitwa nani? Kiko mkubwa unataka kwa nini? Unajai fikiria hii maneno? Ndio unafikiria? Mimi naona sababu ulifanya kota guard mzuri, tukufit na uniform ya scout na inaandikwa jina hapa, Brian. Alafu kiendelea kuwa mkubwa, unaweza pengine tusaidia kwa area security. Kwa mkubwa ya polisi, mkubwa ya jeshi, mkubwa ya GSU, anasema GSU. Tuongea na Koske atakupanga. Asante sana. So nilikuwa nasema watu ya Isiolo, mimi ni mzaliwa wa Laikipia. Na nimezaliwa Laikipia mahali kama hapa. Niko nasikia mama fulani akisema sijai kuja mahali kuna mawe mingi. Kwanza Isiolo nimekuja mara mingi sana. Lakini mimi nimezaliwa, nimelelewa Laikipia. Na kwetu vifaru ni mingi sana. Sisi tuko na 28 conservancies in Laikipia County, of which kama conservancies 8 ziko na vifaru. Na hizo conservancies 8 iko na kitu inaitwa tourism facilities, mahoteli ambao watalii wanakuja kutoka mbali kuja kuona vifaru. Iko conservancy inaitwa Ilmwesi na si mbali sana na hapa. Unalipa kutembea na kuangalia vifaru, free range, wild, lakini unakaribia sana kwa macho. Na watu wanalipa pesa mingi sana. Tumekuja kuwakumbusha ya kwamba kuna faida kubwa sana ya wanyamapori. Na mimi najua pia iko shida mingi sana ya wanyamapori. Na hii dunia kila kitu iko na faida, iko na shida. Kuanzia nyumbani, hata ile bibi unaishi naye na kusaidia kukupikia chakula na kufulia nguo, lakini pia kelele saa nyingine kusumbua, lakini ni bibi yako. Hii magari tunatembea naye kila siku,
inatufikisha haraka, lakini pia kuna wakati inaleta nini? Ajali ya barabara na watu wanakufa mara nyingi sana kwa barabara na kuumia, si ndio? Lakini tunasema tutatoka napanda gari, tutaweza kutembea na miguu, sababu kutoka Isiolo kwenda mpaka Meru unaweza panda gari ya buke ukufe. Unapanda tu gari na imani. Na gari tunahakikisha imemaintainiwa vizuri na tunaomba Mungu isipate ajali. Wanyama pia tulipatiwa na Mungu. Tutaendelea kuishi nao. Kuna wakati wanaleta madhara na mimi najua iko issues ya human wildlife conflicts. Hii wanyama ambao wanatupatia utalii, hii wanyama ambao ni part of our biodiversity kama nchi, pia saa nyingine wanaumiza raia, wanakula wanyama wetu, mbuzi na ng'ombe, wanakula mimea. Na kama serikali tumekuwa tukisumbuka sana kuhakikisha kwamba compensation imefanywa. Na mimi nilikuja hapa na naibu wa rais Profesa Kithure Kindiki, tukapatiana check ya pesa ngapi? Koske? Ilikuwa check ya pesa ngapi? Ya Isiolo? 52 million hapo. Na hiyo checks kila mtu alipata ambaye ameathirika. Ninajua kwamba si nyinyi wote mmelipwa. Lakini najaribu kuwaambia kuna ambao miaka mingi sana serikali haikulipa fidia ya watu ambao wameathirika na wanyamapori. Lakini kuanzia tuchukue usukani chini ya Rais William Samoei Ruto, tumesema ile pending compensation yote ya 2014, 2015, 2016 tumelipa mpaka sasa tuko 2020. Kwa hivyo kama umeathiriwa 2021, 2022, hii mwaka pesa yako itakufikia. Ningependa kuwashukuru sana watu ya Isiolo kwa kukubali kuregister conservancies. Naambiwa kwa saizi kuna conservancies 12. Na conservancies si kusema hakuna kitu kingine kitafanyika kwa shamba yako isipokuwa wanyamapori. Ni kusema tutafanyaje tuishi pamoja na wanyamapori, tuweze kuendelea na ukulima, tuweze kuendelea na utalii, tuweze kuendelea na ufugaji wa ng'ombe na mbuzi, yote pamoja tunufaike. Tukienda mahali kama Masai Mara, familia zinapata an average of 44,500 kwa account kila mwezi. Sababu they are members of a conservancy with a tourism facility, wako na ng'ombe. So wacha niwakumbushe ya kwamba kuna umuhimu mingi sana ya wanyamapori ambao Mungu ametupatia. Kuna nchi mingi sana kama mjui ambazo mkitembea kitu kubwa sana watu wanaenda kuangalia ni ndege. They call it bird watching. Unatembea na binoculars kuanzia asubuhi mpaka saa 3, saa 4, saa 5 unatafuta ndege. Na wanajua mpaka ndege inaitwa nini, inaishi wapi, inaimba aje. Lakini kwa nchi kama hii, na sana sana Isiolo County, what we call the northern frontier, Isiolo, Laikipia, Samburu, na kuelekea mbele, you have immense tourism potential. Siku moja mimi najua kila conservancy ambayo iko Isiolo itapata ka tourism facility. Ukipata hoteli ya watu 50, hiyo hoteli inaajiri mfanyikazi ya kupika, inaajiri mtu ya waiter ya kuserve chakula, inaajiri warden ya kuchunga wanyama, inaajiri security, inaajiri wamama wa kufua. Unapata ka conservancy moja imechukua kama watu 30-50 kutoka kwa local community. Na kuendelea hivyo na kuendelea hivyo. So ningependa kuwahimiza ya kwamba let us embrace conservation of wildlife, but let us make sure that we also get some benefits. Kwa county commissioner na timu yako ya Ngao, ningependa pia kuwashukuru zaidi tena. Na niwaambie kwamba usalama is a trigger for tourism. Watu hataenda mahali ambao wanasikia kuna usalama. Na kabla tourists watoke USA, Europe ndio wakuje waamue wanaenda likizo wapi, wanaangalia wanaona Isiolo ni kama possibility ya kupatana na bandits kwa barabara ni kubwa, so wanakataa kuja. So community members wenye wako hapa na ambao hayuko hapa na tunawajua, usikubali watu wawaharibie kaunti yenu. Kama uko na information ya mtu ambaye anaficha uhalifu, mtu ambaye ana participate kwa uhalifu, huyo mmoja au wawili au watatu ndio wanafanya Isiolo ikuwe branded unsafe. Ikikuwa branded unsafe, mjue mna lose on tourism, mna lose on investments, mna lose na vitu mingi. Nikimalizia, nataka kuambia serikali inatoka kwa Mungu. And nothing happens by chance. Na viongozi ambao sisi tunasoma Biblia, viongozi ni Mungu anateua kwa wakati wake. Mimi ningependa kuambia watu wa Isiolo, serikali ambayo iko leo ni serikali ya Kenya Kwanza na ni serikali ya broad based. Muunge serikali mkono, mpate faida ambayo watu wengine wa Kenya wanapata. Muunge serikali mkono, muregister for SHA.
Ndio ukipata maumivu na unafaa uende hospitali, hii maneno ya kutafuta WhatsApp page ya kufanya contribution ya bill, watu wengine hiyo hadithi walimaliza. Na msikue kama Thomas ambayo unasikia kitu kwa hii masikio, inatokea kwa ile masikio na vitu mingi sana ni kudoubt. Chukua nafasi ambayo uko naye kwa serikali ya leo, enroll watoto kwa university, enroll watoto kwa TVETs, na watoto wa shule ambao mko hapa, msitamani sana kumaliza secondary muende University of Nairobi. Nairobi imejaa, hata ikae vizuri siku hizi. Hii Isiolo inawahitaji mtafute local solutions. Nataka mwanze kufikiria, what do we do about the water crisis in northern Kenya? We need geologists, we need hydrologists. Si kila siku kusema nataka kuwa wakili, nataka kuwa daktari. Iko vitu mingi sana tunataka kufanya. Iko conservationist, an array of it. Botanist, biologist,